afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual news on Équinoxe Television. La fleur signée, bon après-midi. Good afternoon, Glory Mala. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette dernière édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. À la une, le chômage des titulaires de doctorat au Cameroun continue d'inquiéter. De nombreux universitaires sans emploi dénoncent après leur formation, dénoncent un système de recrutement opaque marqué par le favoritisme. C'est le cas du docteur Étienne Seignou qui accumule 15 ans d'attente d'un recrutement. Les détails dans ce reportage de Kevin Chogo et Lionel Kamkoum. Recruter ou tuez-nous. Cette déclaration des docteurs PhD recalés au recrutement dans les universités d'État au Cameroun, dans une récente correspondance adressée à l'autorité suprême de l'État, semble excessive. Mais à y regarder de près, elle cache une réalité bien désolante. Les misères des titulaires de doctorat PhD au Cameroun. Docteurs chômeurs, il ne se compte plus ces universitaires qui sombrent dans la précarité au soir de leur parcours supérieur. Nous sommes allés à la rencontre d'un de ces impétrants à bout de patience. Un doctorat, ça ne se ramasse pas dans la rue, surtout au Cameroun. On sait comment on a souffert. Moi, j'ai souffert personnellement pour avoir mon doctorat. 44 ans et titulaire d'un doctorat en sociologie politique, Étienne Seignou dénonce un recrutement au faciès dans les universités d'État au Cameroun. Je ne devrais même plus être là aujourd'hui parce que c'est en 2011 que j'obtiens mon Master 2 et je me fais recruter comme vacataire. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas été titularisé. Les gens arrivés après moi, les cadets académiques arrivés après moi ont déjà été recrutés. Ils sont même déjà chargés de cours. D'autres sont même maîtres de conférences. Vous voyez, je ne suis même pas encore assistant. Vous voyez la cruauté de l'injustice. Beaucoup d'eau a coulé depuis la soutenance de sa thèse doctorat en 2019. Produit de l'université de Douala, Dr Étienne Seignou a tour à tour frappé aux portes de moins universités publiques. Cela en vain. Et en dépit des vagues de recrutement spéciaux qui se sont succédés. 15 ans de calvaire dans les universités d'État, à la fois en ce qui concerne le recrutement que la dette académique. C'est à cause des tripatouages qui se passent dans ces recrutements-là que je subis ce que je subis. Voilà pourquoi je dénonce aussi ces tripatouages-là. Parce que s'il n'y avait pas ça, j'aurais été recruté. Si on faisait les choses proprement et que tous ceux qu'on a recrutés étaient plus méritants que moi, je ne trouverais pas un problème. Mais les faits démontrent plutôt le contraire. Ceux qu'on recrute là, quand je regarde mon CV, mes productions scientifiques et tout ça là, ce n'est pas le cas. Puisqu'il recrute les masters, il laisse les docteurs. J'ai fait les 5 vagues de recrutement spécial. Il y a eu 5 vagues qui sont passées. Mon nom n'est jamais sorti. Il dit les 5. 1000 places pour la première vague, 500 places pour la deuxième vague et 500 places pour la troisième vague. J'ai fait les 3 là. Maintenant, lancé pour les nouvelles universités. C'est toujours 3. On a déjà fait les 3. Mon nom n'est pas sorti. J'ai fait autant de requêtes en suivant la procédure administrative. Au rang des vices que déplorent ces recalés indignés, le favoritisme et bien d'autres pratiques contre-éthiques. Mais c'est un chômage organisé, décidé. Pas des gens tapis dans l'ombre. Il n'est pas question d'abandonner. Quand il y a une situation d'injustice, il ne faut pas chercher à culpabiliser celui qui se plaint en disant tu n'es pas celui à d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Donc si je me plains là, c'est parce que je suis courageux, j'ai le courage de venir le faire, j'ai pris tout mon courage. La peur a disparu parce que je suis à 15 ans de patience. Seules quelques heures de vacation à ville près, cumulées dans des collèges et IPES de la ville, lui permettent d'assurer sa survie en espérant le miracle d'un éventuel recrutement. Comment mieux planifier et réaliser des projets d'infrastructure malgré les changements climatiques? La question a réuni à Douala des acteurs de la décentralisation et du développement local du Cameroun et de la République centrafricaine. L'objectif de cette rencontre, partager les expériences et relever les défis. Les détails avec Urich Gonomala. Le changement climatique constitue aujourd'hui l'un des principaux défis au développement durable, affectant de manière disproportionnée les pays d'Afrique subsaharienne, dont les économies et les infrastructures restent fortement exposées aux aléas climatiques, inondations, sécheresses, vents violents et érosion côtière. Au Cameroun, ces risques compromettent la durabilité des investissements publics, en particulier les infrastructures socio-économiques de base. Au Cameroun, par exemple, nous avons investi dans la construction de blocs salles de classe à l'île de 3e, mais seulement 6 mois après, l'avancée des eaux a complètement détruit ce bloc salles de classe. Ça montre bien que voilà un investissement que nous avons perdu parce que nous n'avons pas pensé à l'adaptation.
dont la question de l'adaptation au changement climatique est une question centrale dans les programmes d'investissement. Comme tous les autres pays du monde, la République centrafricaine connaît également les impacts négatifs du changement climatique. Dans le cas de la République centrafricaine, il faut relever que le processus de la décentralisation est à son début. Et qu'au niveau décentralisé, nous sommes encore en train de concevoir, de mettre en place les dispositifs. Et le projet Equinoxe est un pilote, est un vecteur pilote dans ce processus de décentralisation. Les projets Prologue du Cameroun et Eprimba de la SCA sont des initiatives qui intègrent les communautés locales, elles qui maîtrisent mieux l'environnement choisi pour les investissements. Maintenant que ces projets se mettent en œuvre et commencent à produire des résultats significatifs, c'est une expérience que le gouvernement camerounais et le gouvernement centrafricain avec la Banque mondiale souhaiteraient étendre à l'ensemble de tous les programmes d'investissement publics. Donc la question d'adaptation climatique deviendra une condition sine qua non pour l'accès aux ressources d'investissement. Les projets sont soutenus par la Banque mondiale et donc tous les acteurs se sont réunis à Douala pour un partage d'expériences afin d'intégrer une adaptation parfaite dans les investissements locaux et l'alignement avec le système de gouvernance et de planification locale. Des publi-reportages dans ce journal. 15 ans après son implantation, BGFI Bank Cameroun affiche un bilan solide et des ambitions nouvelles à l'approche de son anniversaire qu'elle s'apprête à célébrer du 4 au 9 mai prochain. L'Institut veut mettre en avant son rôle dans le financement et son engagement sociétal. Le publi-reportage. En 2026, BGFI Bank célèbre ses 15 ans de présence au Cameroun. Une décennie et demie au service du développement économique et social du pays que l'établissement bancaire entend marquer du 4 au 9 mai prochain à travers une série d'activités dédiées à ses collaborateurs et à ses clients. Dans le cadre des préparatifs de cet anniversaire, BGFI Bank Cameroun a organisé un déjeuner de presse dans les locaux de son immeuble siège à Douala. Un moment d'échange privilégié entre le top management de la banque et les professionnels de médias. Nous avons voulu cette année faire un stop pour magnifier le beau pays qui nous accueille, qui est le Cameroun, dire merci à nos clients qui nous ont fait confiance depuis 15 ans, dire merci à nos collaborateurs qui ont cru à notre projet depuis 15 ans. Donc aujourd'hui, nous nous réunissons pour le lancement officiel de célébration de cet anniversaire que nous voulons comme un anniversaire de remerciement à l'endroit de toutes les parties prenantes à notre activité. Depuis son implantation en 2011, BGFI Bank affiche une croissance soutenue portée par le financement des projets structurants et l'accompagnement des secteurs clés de l'économie. À ce jour, l'institution a financé plus de 150 projets industriels d'envergure dans les domaines tels que l'agriculture, l'industrie, les infrastructures, l'énergie et le commerce. Des investissements qui ont contribué à la création de plus de 100 000 emplois pour un bilan financier estimé à 710 milliards de francs CFA. Pour les 15 prochaines années, effectivement, renforcer notre présence auprès des acteurs économiques camerounais, renforcer notre présence auprès des industries, renforcer notre présence auprès des industries qui peuvent nous amener à réduire notre déficit de balance commerciale et faire en sorte que nous puissions avoir une économie qui soit une économie tournée vers l'intérieur. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la banque revendique également la mise en œuvre d'une cinquantaine de projets à fort impact à travers les 10 régions du pays. Le plus récent concerne la mise sur pied d'un projet de construction de 100 forages d'eau potable dans les régions du Nord et de l'extrême Nord, visant à améliorer l'accès à l'eau pour les populations de cette partie du pays. Les 15 ans qui se présentent devant nous devraient être 15 ans où nous devrons encore être plus présents auprès des populations sur le plan sociétal pour leur apporter une petite réponse à leurs besoins par rapport à notre fondation qui œuvre déjà depuis plusieurs années pour les générations à venir. BGFI Bank Cameroun dispose aujourd'hui d'un réseau de 27 agences réparties sur l'ensemble du territoire national et emploie 410 collaborateurs. En 15 ans d'activité, son capital est passé de 10 à 50 milliards de francs CFA
ce qui traduit une progression significative de ses capacités financières. Au moment où l'établissement bancaire célèbre son 15e anniversaire, il entend poursuivre cette belle dynamique en renforçant notamment ses solutions digitales, son efficacité opérationnelle et son engagement en faveur du développement économique et social du Cameroun. Les partenaires nationaux du réseau de téléphonie mobile MTN Cameroun ont reçu des bonus exceptionnels pour leurs performances remarquables en 2025. L'opérateur souligne leur contribution essentielle à la croissance du réseau au Cameroun. Public reportage. Les partenaires nationaux du réseau de vente MTN Cameroun ont été récompensés pour leur belle performance en 2025. Accueillis en grande pompe par le top management du meilleur réseau de téléphonie mobile au Cameroun, ils ont été félicités pour leur contribution à la croissance et au rayonnement de l'image de marque de la compagnie de téléphonie mobile MTN Cameroun. Our partners are the lifeblood of our business. What I mean by that is that without our partners, there will be no MTN, literally. And why I say this is because they are an extension of what we do, our brand, and why we exist. So what makes me even proud as a CEO of MTN is the fact that these are the people that engage with our customers on a daily basis. These are the people that influence the direction that MTN goes. These are all partners from all the regions of Cameroon. And these partners are Cameroonians. These partners are the partners that want to help us to make sure that we contribute towards the reduction of unemployment in this country. Pour les responsables de MTN Cameroun, il s'agit d'un moment important pour motiver les équipes et accompagner les distributeurs au quotidien pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. We call them partners, but to be quite honest, they are an extension of who we are. That's exactly what they do. These people, they breathe, live and dream MTN. My message to them today was just to say thank you, thank you. In fact, I do not think words are enough, in telling them how much we appreciate them. If you look at how successful MTN is, do not think of people like me who are standing in front of you. We just are messengers. They're people that actually do the work, that make us look good the way we are, and that makes Cameroon be proud of a company like MTN are the partners that we have. Une voiture 4x4, des motos flambant neufs, des générateurs, des tricycles et autres récompenses sont ici offerts aux meilleurs partenaires qui ont atteint avec brio leur objectif. Je ne savais pas que c'était mal gagnant, c'est à l'arrivée sur le terrain. Après remise des lots à tous les partenaires, je constate qu'on m'appelle à la dernière position pour me dire que j'ai ma part de lot et qu'on me donne la clé que j'ai gagné une voiture à 0 km. J'étais très ému pour... Nous sommes en relation avec MTN depuis le premier jour ici au Cameroun et notre partenariat se passe très bien. Ils résolvent nos requêtes en temps réel. Ils nous communiquent les démarches du marché en temps réel et nous nous investissons à suivre et à respecter. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons été deuxième gagnant du Tier 1 et au cours du challenge dont nous avons donné tout ce que nous pouvons et aujourd'hui nous avons reçu un tricycle, 3 motos, un kit solaire et un kit d'animation complet. Et pour cela, nous disons merci et nous promettons de nous engager davantage pour l'année en cours. Au-delà de cette cérémonie de récompense, MTN Cameroun, à travers le SND Convention, a profité pour mettre l'accent sur le renforcement des relations, le partage de la vision stratégique et l'accompagnement des partenaires avec les outils nécessaires à leur croissance. C'est une convention que nous faisons chaque année pour faire le point de l'année précédente et ensuite donner la direction et s'aligner sur les priorités avec nos partenaires de l'année en cours. Et en s'accordant sur ce qui s'est passé, faire des analyses de ce qui s'est passé l'année d'avant, nous prenons l'occasion de vraiment apprécier et dire merci à tous nos partenaires. Et aujourd'hui, comme nous sommes déjà en avril, nous avons parlé de notre performance du premier trimestre et voir comment nous allons continuer à accélérer nos performances dans les mois à venir. Au-delà de la forte valeur symbolique des récompenses, cette cérémonie est l'expression de leur gratitude à l'égard des partenaires pour la confiance renouvelée. Ils s'engagent ainsi à grandir avec eux et à continuer à fournir un service de qualité à tous leurs clients qui demeure leur priorité.
Voilà, c'est la fin de la première partie du journal, la deuxième avec Glorimala. Thank you, Lafleur Signé. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment. You're watching the midday bilingual news on Équinoxe television. Senator for Tabitandon is no more. He, the ex-vice president of the Senate, died on Monday night, breaking Tuesday. Our reporter Immaculate Fogue was at the family residence in Yaoundé, where she said it was an atmosphere of sorrow and sadness. She equally gives us a detail of his biography in this report. At the residence of Senator for Tabitandon in Yaoundé, a sober atmosphere prevails as friends, family members, colleagues and well-wishers gathered to console his wife and children over the loss of the senator. Meanwhile, a vacant throne now stands in Bachuantai village in Mangu Division, Southwest region, where he was paramount ruler. Well, I am Royal Highness Chief Avril Augustine, the paramount chief of Binjo in Mangu Division, Southwest province. Yeah, the death has been it's a big blow. We look at him as the Iroko and the Baobab of the family of Mangu, Southwest, and even of a nation. But when we look at it at the end of death, we look at the end of death, we merely say that human beings are lined up in a roll call, and one after the other. You don't know when your time comes, but it's God that chooses your own time. Senator for Tabitandon Diepso, a prominent Cameroonian politician, was born on October 29, 1950 in Bachuantai village in the Mangu Division, Southwest region. He pursued legal studies, obtaining a Master of Laws in London before returning to Cameroon to establish his law firm in Douala in 1975, focusing on corporate law with international firms as clients. On January 20, 1990, he was enthroned as traditional ruler with the title 4 of Bachuantai in Mamfi Central Subdivision. He later diversified his portfolio, and in 1996 he created Euro Oil Limited, an oil and gas exploration and exploitation company in Douala with Canadian and British partners. He served as chairman of Euro Oil Limited. He later joined the Cameroon National Union (CNU), later transitioning to the Cameroon People's Democratic Movement (CPDM). In 2013, he became a senator representing the Southwest region. He served as chairman of the CPDM Senate Group before rising to the position of vice president of the upper house. He also served as president of the Southwest Chiefs Conference (SWEC) and as vice president of the National Forum of Chiefs, Funds and Lamidos, reinforcing his standing as a bridge between modern governance and traditional authority. During the 2016-2017 Anglophone crisis, he spoke out, advocating for federalism and dialogue. He even went to the extent of going on his knees to plead on sons of Mangu who were in the bushes to lay down their arms. Make when I take the message for all the children, when they live for bush, make them come back home. Make them know a true polymath, for Tabitandon Dip's legacy will live on through the countless lives he touched as a revered traditional ruler, a skilled lawyer, a dedicated politician, and a shrewd business leader. May his soul rest in peace. The call for an Anglophone General Conference has resurfaced following the visit of Pope Leo XIV to Cameroon recently. The renewed energy is raising expectation for an inclusive national dialogue and a concrete action to address the problem in the English-speaking regions of Cameroon. While the initiative is already facing criticism, many Anglophone Cameroonians are believing that these could offer a path towards the solutions in the crisis in the English parts of Cameroon. Innocent Aze. Dr. Simon Munzo, originator of the Anglophone General Conference, AGC in 2017, says the moment is critical
In a statement released after the Pope's departure, he described the conference as a national imperative necessary to address deep-rooted grievances in the Anglophone regions. Several Anglophones, sustaining the idea, insist that the forum remains crucial to put key concerns on the discussion table. If Anglophones in Cameroon are supposed to operate from a standpoint of oneness, then we must have an all-Anglophone conference. We're discussing issues about governance structure that is federalism and unitarianism, cultural and linguistic rights of Cameroonians. Dialogue and reconciliation for open dialogue permits the government to have a sit-down with separatists to talk. Economic development within the regions, northwest and southwest regions of Cameroon. There are many things to discuss about. Given the fact that the country already claims that it has given the two English-speaking regions a special status, where the concrete issues will actually be to see how they can redefine or put more meaning into what already exists, or better still, demand more concrete changes in terms of the greater autonomy that people have been asking for quite a while now. While many Anglophones continue to clamor for federalism, an option not embraced by the Biar administration, uncertainty still surrounds whether the agency will receive official backing. Looking at the system, the centralized system we have today, it is very disheartening that it limits development, it limits progress. So we think that if we get towards that direction of saying, okay, federalism should be implemented and implemented for the good of the people, it will work. Even if it does not, something that is close to it should be given that can permit the people to fully involve in the development of their country. Federalism remains an option that people of the former British Southern Cameroons have always looked for up to, and if the government thinks they cannot change the form of state, because I've virtually argued that even federalism with the current issues, people can effectively fuse federalism, confederation, and even a greater autonomy into the special status that we have right now. As the Anglophone crisis deepens, widely attributed by observers to a lack of political will, expectations are rising for the agency to finally hold with clear and actionable recommendations that can be effectively implemented. The problem is not ideology. The problem is not proposition of solutions. The problem is political will to handle problems. Let the government not only see and deceive us with sweet talks, but they should make that decision to be involved in problem solving in this country. The government has listened to Anglophones when after the AAC1 and the beautiful recommendations, AA2 and the chain of recommendations would have been hit where we are. So it is still the lack of political will. But know that the government already has seen the results since 2016 in terms of demanding for greater autonomy. And so if AAC3 or the Anglophone conference effectively holds, I think the government will be wise enough to implement its resolution, given what is on the ground now. Ultimately, the agency is no longer a question. Whether through an Anglophone General Conference or broader national dialogue, expectations are clear. Concrete decisions, genuine political will, and results that move beyond promises to deliver lasting peace and stability. And a wave of scrutiny has fallen on government's handling of the Anglophone crisis following remarks by Pope Leo condemning the human and moral cost of conflict sustained by heavy military spending. Speaking after listening to horrified testimonies from victims in the northwest and southwest regions of Cameroon, the pontiff questioned the priorities of leaders who continue to channel vast resources into warfare rather than peaceful building. Details with Babila Jonathan. After listening to accounts of suffering, killing and destruction some Cameroonians have gone through because of the conflict in the northwest and southwest regions, Pope Leo XIV criticized leaders who spend billions on wars. The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy. Yet often, a lifetime is often not enough to rebuild. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education,
and restoration are nowhere to be found. Those who rob your land of its resources generally invest much of the profit in weapons. The Pope's remarks come in a context where the government of Cameroon has continued to invest financial resources into a military-led solution to the Anglophone crisis, a conflict that has persisted since late 2016. Opposition and civil society leaders have raised concerns about the government's attempt to resolve the conflict via military action, notably the tracking and killing of pro-independence fighters. In a speech in St. Joseph's Cathedral in Bamenda, the Pope criticized those who use religion to justify military actions. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers." But woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth. The remarks came days after a high-profile spat with U.S. President Donald Trump, who posted an attack on the Pope, a vocal critic of the U.S.-Israeli military operation in Iran. The Pope had voiced his concern about Trump's threat that a whole civilization will die if Iran did not agree to U.S. demands to end the war and open the Strait of Hormuz. In just 4 days and in different cities, Pope Leo XIV delivered what church leaders describe as a prophetic change to Cameroon, calling on Cameroonians to end violence, reject corruption, and build structures of solidarity so no one is left alone to face life's adversities. Public opinion says this is what should be retained of Pope Leo's visit to Cameroon. For me, Armstrong Sanda tells us more. Pope Leo XIV's 4-day apostolic journey to Cameroon ended on Saturday, but Catholic bishops and civil society leaders say the message is already reshaping national conversation on peace, governance, and corruption. The April 15 to 18 visit, the first Papa trip to Cameroon in over a decade, took the pontiff from Yaoundé to Douala, and in a historic first to the conflict-affected city of Bamenda. The Pope made history on April the 17th as the first pontiff to visit Bamenda, the heart of the Anglophone regions. At the St. Joseph's Cathedral in Mancon, he presided over a meeting for peace attended by the clergy, traditional rulers, and Muslim leaders. Separatist groups responded by declaring a rare 3-day ceasefire, with residents describing his presence as a moment of reassurance after years of violence. A day later, more than 120,000 people filled the Japuma Sports Complex in Douala for an open-air mass, the largest crowd of his tour in Cameroon. There, the Holy Father urged the youth to reject every form of abuse and violence and warned of the dangers of polarization driven by artificial intelligence. Pope Leo's sharpest remarks came in Bamenda. Woe to those who manipulate religion and the very name of God for their own military, economic, and political gain, he told the congregation. He called for communal commitment which integrates the spiritual and moral dimensions of the gospel in the heart of local institutions to confront poverty and injustice. No one must be left alone to confront life's adversities, he said to the congregation. Analysts and the president of Cameroon's Bishops' Conference said the Pope's language was a pointed critique of public resource management. His words, they noted, suggested that mismanagement had turned a potential paradise into a pandemonium. The Pope appealed directly to those in power for renewed commitment to tackling corruption. The visit also emphasized interfaith unity. Pope Leo held what participants called a very fine meeting with a group of imams promoting dialogue and peace building. He noted that the Anglophone crisis had drawn Christians and Muslims closer, with religious leaders forming a joint movement for peace. He began his trip in Yaoundé on April the 15th with an audience with President Paul Biya and government officials discussing peace and social challenges. He also visited the Nguzamba orphanage, spending time with children as a sign of closeness to the most vulnerable. Before departing on April the 18th, the Pope left Cameroonians with a charge: do not be afraid,
Remain firmly united to Christ the Lord. With the strength of your spirit, you will be the salt and the light of the land. He also told the people of the city of Bamenda that they remain the city on the hill, resplendent in the eyes of all, adding that the church continues on its course thanks to the grace of God and the commitments of everyone. Church officials in Cameroon say that the Pope's legacy will be measured not by the crowd, but by how Cameroonians respond to his call for peace, accountability, and communal action. 12 years after his passing away in 2026, the work continues to honor the enduring legacy of Pope Francis and his profound message of mercy. His choice of a humble burial remains a powerful symbol of the simplicity the champion throughout his transformative papacy. Today, his spirit as the pilgrim of peace lives on, particularly across Africa, where his defense of human dignity remains a guiding light for new generations. Long Manieri tells us more in the following report. Ladies and gentlemen, we shall be coming back to that report in our subsequent newscasts. Thanks for your very kind attention. We leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. La fleur signée, bonne journée à vous. Bonne journée, Glory Mala. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.